Hello everybody, this is Hockey Pones and you are watching a ship-by-ship video with commentary on 2015 drop-down wood ball player Anthony Beauvillier of the Shawinigan Cataracts. As with all of my other ship-by-ship videos, this is not a highlight reel. This is just to give you a sense of what kind of player Beauvillier is, and you can see his style of play and his strengths and some of his weaknesses. And so let's get on to the game. As with my last video, this is not going to be commented on the entire time. I kind of like the hybrid format where I'm going to talk for a little bit and give you some of the in-game footage where it's the radio. It is in French, so unless you speak French, you probably won't know what they're saying. And on that note, I don't speak a lick of French at all, so I don't know what they were talking about during the game, and I probably am butchering Beauvillier's name when I'm trying to say it. So I apologize to all the French speakers out there. I'm doing my best, and who knows, maybe I'll take a French class. Anyway, on to Beauvillier here. One of the first things I wanted to point out is this video is long. It's about 26 minutes, and of course that's not including some edits that I made. I'm going to do some freeze frames here and there, but all in all I think Beauvillier plays over 24 minutes in this game, and it does go into overtime, so that adds a little bit of time here and there. But I bring it up because it's just very unusual for a player to, or for a forward, to get that much playing time. And that's one of the key things to look at with Beauvillier is he is used in all situations. He is used on 5-on-5 on the top line. He's used on the power play on the top line. He's used on the first unit of the penalty kill. And his coach just depends on him a lot. So I think that once we have the combine results, I'm not going to be surprised at all if Beauvillier is among the top performers in the VO2 max test. He just has a great deal of endurance, and he plays at a high level at all times. He doesn't give up. He's very tenacious, and so I think that when the combine comes out next month, he's going to be among the top performers, at least in the VO2 max test. So we'll see if I'm right on that. Now, given all these minutes that he's playing and all the roles that he's playing in, it is no wonder that he is leading the team in scoring, or that he led the team in scoring this season. He had 30 points on the next player who played a complete season on Shawinigan. Christophe Lalonde was 21 points back on him, but he didn't play a full season with Shawinigan, so I'm not exactly counting that. Beauvillier had 94 points, and the next player, his line mate Dennis Jan, had 64 points. So Beauvillier is just a key player on the team's offense, and he puts up the numbers, and the role that he plays confirms just how important he is to the team. So let's put some in-game sound, and I'll be back in a bit. Labbé à la pointe gauche a remis à Beauvillier à droite. Beauvillier à Yann, s'amène près de la ligne bleue, passe à Labbé, mais Labbé qui a jonglé avec la rondelle sur une passe soulevée par Dennis Yann. C'était pas nécessairement facile pour Labbé là-dessus. Les quatre sont dû revenir en zone neutre. Yann envoie derrière le filet du gardien Tremblay. Son dégagement intercepté par Yann dans la clave. Un tir bloqué en défensive. Et Yann qui a failli profiter de cette erreur du gardien de l'Océanique. On garde la rondelle chez l'Océanique. Beauvillier remet derrière le filet. C'est un peu long pour Cahouette. Ça va aller dans le coin opposé où Gauthier s'est avancé pour les quatre. Remet derrière le but, mais c'est Kostalek qui intervient. Dégagement à l'autre bout avec 1 minute 18 à la pénalité de Beaurasque. Derrière le filet des Cats, Marvin Copper va laisser à Dylan Labbé.
L'abbé pour les Cataractes. Longue passe vers la ligne bleue adverse. C'était Cahouette qui attendait la passe. Ça a été touché par McSween. Mais on se retrouve quand même profondément dans le territoire de l'Océanique. C'est Yann qui veut couper devant. Yann se retrouve derrière, a perdu la rondelle, qui est bon de centre derrière le filet de l'Océanique. McSween tente un dégagement. C'est l'abbé qui l'a intercepté. Gauthier, près de la ligne bleue, remet sur la pointe droite à Yann. Yann, près du cercle de mise en jeu. Se retrouve dans le coin maintenant sur la droite. Yann remet à Beauvillier. Beauvillier qui s'avance en déjoint un adversaire. Son tir, l'arrêt de Tremblay, qui n'encode pas de retour là-dessus. C'était un... So I'm going to cut in right here, and as you can see, Beauvillier is in the bottom right corner of the screen. He does three good things here. First thing is when the player has the puck, he uses his body to separate the man from the puck and slowing it down, and right here he does a good job protecting the puck from the defender he just stole the puck from. And the third thing he does is, even though it's 1-on-3 and he sees that there are no other teammates, he makes the decision to just go for it, and he creates a beautiful scoring opportunity. Unfortunately, he doesn't capitalize, but I think that this is just one of the good highlights to just his competitive attitude and his instincts and his hockey sense, where I've mentioned it before in previous videos that I'm a big fan of decisiveness. I think that it's a good indicator of instincts, which seems a little obvious, but sometimes it's not. And so with Beauvillier, I think that he has just a good set of instincts that allow him to score goals, and him just deciding to go for it and splitting the deed the way he did, I think is just a very special thing for these young players. And with Beauvillier, he is on the shorter side. He's 5'10", 180 pounds. Well, it depends on which reference you use. So I haven't weighed him myself. I wouldn't be able to give you an accurate result there. So pretty much depends on what reference you use. The point is, Beauvillier is on the shorter side, and the fact he used his body to effectively separate a player from the puck and keep the puck away from the player shows that even though he's smaller, he uses his size fairly well. I have read that he could stand to be stronger, which I think is a fair criticism for all young players, especially when they're only 18 years old. There's a lot of growing to do, and these players don't even know the beginning of what it takes to train and be a professional. So to those critics that say he needs to get stronger, they're right. But I think the same can be said for pretty much any player who is just a prospect. Now, I do think that his size is something to just make note of, and of course with Johnny Gaudreau and Tyler Johnson and other players who are smaller, especially this year, it's kind of opened the league's eyes in terms of size in the league and how you can't depend on it. But all things being equal, if two players are equally talented, usually the bigger player will have the advantage over the smaller player, and that's just the way things go, in my opinion. Anyway, he uses his size well for a junior player. He will have to learn to do it even better as he faces tougher competition, but again, that's just something that he's going to have to learn. Anyway, I will be right back. Revenir dans son territoire. Delon Labbé a passé à Gauthier. Gauthier remet derrière le filet de Tremblay. Ce dernier intervient. Rate son dégagement. C'est Beauvillier qui a intercepté avant de remettre à Cahouette, qui laisse à Beauvillier derrière. Aussitôt remis à Cahouette. Cahouette en attaque pour les 4. Se remet à Gauthier. Gauthier vers Labbé. Labbé retourne le disque à Gauthier. Gauthier s'avance. Fin de lancer son tir du poignet finalement qui a été bloqué en défensive. Et Rusk va y aller d'un dégagement jusqu'au fond du territoire shawiniganais. Seconde après que l'arbitre a levé le bras. Mais ce sera avantage numérique pour les Cataractes. Beauvillier à la mise en jeu, là, on rappelle
Hey there, I'm back, and not a second too soon. So in this shift, Beauvillier gets one of his 3 points for the night, and he gets it by blocking a clearing attempt, which is right here, and he's already in the slot and ready to block it. And after recovering the puck, he circles around and makes just a very quick wrist shot that gets in on net and in the goal. And so I didn't bring it up yet, but he does score 3 points in this game. He gets 1 goal and 2 assists. One of the assists I'm not going to really comment on. Well, spoiler alert, it's in overtime, and while that's a big deal, I don't see a whole lot that I can comment on it. But you'll see when it happens. Basically, he shoots it, and the rebound gets knocked in. So that's how that goes. But I am going to focus a lot on another assist that he gets a little bit later on, and then we'll go from there. Pour les Cats, remet à Evan Scott, à Denisian, fait simplement dévier la rondelle dans le territoire de l'Océanique. La Berge qui retraite, venir chercher cette rondelle. La Berge derrière avantage numérique, ils ont créé l'égalité 1-1 dans une telle situation avant de prendre les devants seulement quelques secondes plus tard. La mise en jeu, c'est Beauvillier à pousser derrière à l'abbé, remet la bande à Beauvillier dans le coin, il laisse à Yann. Yann à Cahouette derrière le filet, Cahouette ressort sur la gauche. Dans le coin maintenant, Cahouette remet à Gauthier qui s'est avancé, mais Gauthier de retour maintenant à la pointe gauche. Gauthier sur la droite, c'est à Beauvillier. Beauvillier revient vers le centre, près du filet, c'est à Yann. La passe devant qu'on n'a pas pu faire dévier, c'est Cahouette qui était là. À la ligne bleue, l'abbé empêche la sortie zone, remet à Beauvillier. Dans le coin, à Denisian, revient vers l'enclave. À l'abbé, l'abbé son tir frappé qui a été dévié et ça a raté le filet. Beauvillier dans le coin, harcelé par Rusk, laisse la rondelle à Cahouette. Cahouette s'avance dans l'enclave, remet à la pointe gauche à l'abbé. L'abbé à gauche vers Gauthier, à droite c'est à Yann, mais c'était soulevé. Et Yann qui doit reprendre après le bord de la bande. Beauvillier dans le coin qui a reçu la passe de Yann, frappé par Kostalek. Rusk tente un dégagement et qui est complété jusque dans le territoire des Cataractes. On a écoulé les 5 rondelles et il l'a remis à Bourque. En sortie zone, Bourque pour l'Océanique. Traverse la ligne rouge, passe à Clapperton, durement frappé devant le banc de l'Océanique par Gauthier. Dans le territoire des 4, c'est Beauvillier qui a su une bonne mise en échec, mais rondelle prise par Gauthier d'une seule main. Il a remis à droite à Daou. Sortie zone en passant à Yann. Yann entre chez l'Océanique. Yann sur la gauche tente de garder la rondelle. Remet derrière le but vers Beauvillier, mais frappé par un adversaire. Rondelle libre, reprise par Yann. La passe devant, interceptée en défensive par Kostalek. Sortie zone de l'Océanique. 8 minutes à faire en deuxième période. 3-1 pour les Cataractes. Dans le territoire des 4, c'est Cahouette. Par l'arrière du but du côté de l'abbé, que s'est envoyé de Lucas qui est venu frapper l'abbé. Rondelle prise par Beauvillier, mais ça passe intercepté par Loiseau. Remet devant de Lucas qui a tenté un tir qui a raté de peu l'Océanique avec Nazibouline. On y va d'un tir bloqué devant le filet. Il y avait beaucoup de circulation devant le filet de Marvin Copper. Rusk, un lancé, capté par Copper, pas de retour là-dessus. 7 minutes 43 à faire en deuxième. Okay, I'm back, and in this shift, Beauvillier is on the power play, and this shift just highlights his offensive skill and savvy. Like right here, he does a good job showing a pass, but he skates around the defender, and then here he looking like he's going to take a shot, but he actually passes it over to the right wing, which is Denisian, who is able to wrist a shot short side into the net. And I just think that that's a beautiful play where he just shows just so much deception to get multiple defenders to bite on first thinking that he's going to pass, and then he covers he stick handles around him, and then he gets a couple defenders to bite on the shot, and then he's able to pass it off to the side. So I just think that was a very, very creative play, and it's nothing that was really flashy, but it was just so effective and just so good. So I think that that's just one of the ways to highlight his offensive ability right there, where he's not a flashy player, he's just smart.
But anyway, I'm going to turn back the sound on, and I don't really have a whole lot more that I want to comment on. At least nothing that I can think of. There is one goal against where he's on the ice, even though Shawinigan goes up 4-1. Rimouski comes back to tie it up 4-4, and he's on the ice for the game-tying goal. So I'll talk about that briefly once we come to it. In the meantime, you can go back to enjoying the in-game sounds, and I will see you when that time comes that the game-tying goal is scored. Ciboulin et l'Oiseau sont là en attaque pour le Scénic. C'est Tremblay qui a la rondelle. Passe à Clapperton, remet à Naziboulin près de la ligne bleue sur la gauche. C'est à l'Oiseau. L'Oiseau à la pointe droite, c'est à Clapperton. Laisse la rondelle à l'Oiseau. Les deux ont changé de position. Son tir de l'Oiseau bloqué en défensive. Rondelle qui est bon du centre dans l'enclave. Le tir de Tremblay. Et là, il y a eu passe avec la main. Dès que Tremblay. Ça aura pris 9 secondes avant qu'il écope d'une pénalité. Il faut rappeler que sa pénalité en deuxième période, ça avait mené au premier but des Cataractes. Cahouette derrière le filet. L'Océanique laisse à Yann dans le coin. Retourne la rondelle derrière le but. Cahouette passe à Beauvillier. Beauvillier dans le coin sur la droite. Frappé par Beau Rusk. Laisse à Cahouette qui a passé à Yann qui est dans le coin. Yann remet vers Gauthier, mais la passe était ratée. Et un dégagement de l'Océanique à l'autre bout. Le gardien Copper va laisser la rondelle à Gauthier dans le coin. Gauthier en sortie zone passe à Sylvestre. Sylvestre lance au fond du territoire de l'Océanique, ça bondit de l'autre côté jusqu'à Beauvillier. Beauvillier, dans le cercle de mise en jeu, passe devant et ça a été dévié. Et un bel arrêt du gardien Tremblay. Un dégagement de l'Océanique en zone neutre pris par Gauthier. Gauthier passe à Beauvillier. Beauvillier, ça passe sur la gauche vers Sylvestre, entre chez l'adversaire, a poussé la rondelle devant lui. Et le dégagement de l'Océanique est raté, mais on garde presque la rondelle chez l'Océanique. Finalement, on doit revenir en zone neutre. Gauthier, à sa ligne bleue pour les 4, passe à Serge Beausoleil qui finalement a mis un terme à sa discussion avec le juge de ligne. Alors c'est 4-3 pour les Cataractes. Dans leur territoire, l'Océanique tente de s'organiser avec Russ qui a perdu la rondelle. Intervention du gardien Tremblay a poussé à Naziboulin. En sortie zone de Lucas du côté de l'Oiseau. Remet à Joly. Entre chez les 4 dans l'enclave. Rondelle qui est prise par l'Oiseau mais se retrouve le long de la bande sur l'aile gauche. Il l'envoie complètement à droite. Naziboulin s'est avancé. Remet dans le coin vers Joly. Auteur du troisième but de l'Océanique. Les 4 en sortie zone avec Denisian a raté sa sortie. Finalement, la rondelle qui a touché un joueur des Cataractes qui était Beauvillier, ça force le Scénic à revenir en zone neutre. Joly qui envoie derrière le filet de Marvin Copper. Welch derrière son filet. Nicholas Welch remet sur sa gauche à Gauthier. Gauthier en sortie zone, c'est vers Slide. Slide laisse la rondelle à Gauthier. Remet à Beauvillier. Beauvillier en zone neutre. Toujours avec la rondelle, le 91 des Cataractes. Entre chez l'adversaire sur la droite, tente une passe dans l'enclave, c'est raté, c'est repris par Yann dans le coin. C'est Cahouette plutôt qui a remis à Beauvillier dans le coin. La passe devant qui va aller complètement à la ligne bleue à Scott. Scott, son tir bloqué par Joly qui était devant lui. Joly s'amène rapidement chez les Cataractes. Joly dans l'enclave. La feinte le tir et un bel arrêt de Marvin Copper. Il y a Cahouette, Coulomb plutôt qui était là également. Cahouette qui a tenté un dégagement, c'est raté. Rusk, un tir bloqué par le gardien Copper. Yann en bas en zone neutre où c'est pris par Beauvillier. Beauvillier, un lob jusque dans le fond. Est-ce que le genou est en cause l'autre de l'angle où j'étais, là, c'est difficile à dire. Gauthier qui tente d'envoyer la rondelle chez l'Océanique, c'est réussi, mais l'Oiseau a repris avant de remettre à Bourque. En sortie zone, Bourque remet la rondelle derrière à Kostalek. À Bourque, il entre chez les 4 par la gauche. La rondelle qui revient à Kostalek pour chasser par Beauvillier. Kostalek se retrouve dans le coin, dans le territoire des 4 sur l'aile gauche, remet la rondelle à l'Oiseau. L'Oiseau revient près de la ligne bleue. Oiseau toujours avec la rondelle sur son revers, cependant a passé vers Bourque qui était à la pointe droite. C'est envoyé dans le coin à Kostalek, toujours sur les droites. C'est remis à l'Oiseau. L'Oiseau se retrouve dans le coin. Passe à Kostalek, son tir qui a touché le bâton d'un joueur des 4, la rondelle. Clapperton dans l'enclave, remet derrière vers Gauthier, c'est raté. Kostalek empêche un dégagement par l'arrière du but. Rondelle qui a fait un drôle de bond derrière le filet. Et ça profite aux 4, sortie zone avec Beauvillier. Beauvillier entre chez l'adversaire. Il a perdu la rondelle cependant dans les patins de Bourque. Et c'est De Lucas rapidement pour le Scénic. Ça mène chez les 4. De Lucas tente une passe au centre, ça a touché un joueur des 4. Et derrière le filet, Félan a envoyé le disque à Welch. Welch revient sur ses pas. Toujours derrière le but des 4. Welch remet près de lui à Gauthier. Gauthier, un dégagement qui est dévié par Cahouette à la ligne bleue de l'Océanique. Pico dans sa zone a passé à Beau Rusk. Rusk en zone neutre vers Tremblay. Tremblay n'a pu prendre la rondelle. Et c'est une passe interceptée par l'Oiseau.
Okay, I'm jumping back in right now because we are just about to see the game-tying goal being scored. And in this shift, I think that Beauvillier, well, here's the freeze frame right now. He has the opportunity to pin the player along the boards and contain him or neutralize him, and he just doesn't do it. And as a result of him not being able to do that, the player is able to skate around and take a shot on goal and get the rebound and shoot it in the net. Obviously, he's trusted by his coach to kill penalties where, you have to have some kind of defensive savvy there. And I'm not saying that he's bad defensively by any means, but those are just reads that, as a young player, he will have to learn to adapt and know how to more effectively contain the players so things like that don't happen. And so, anyway, that was the game-tying goal, and we're now in overtime. So, actually, no, we're not in overtime yet. Take that back. Anyway, we'll be going into overtime eventually. I think that there's, let's see, I don't remember when that game-tying goal was scored. Yeah, that was just the halfway point, basically, of the third period, so there's still half period left to go. But I'm not really going to comment anymore. I feel like pretty much said all I need to say about Beauvillier. Just as a recap, he is a smaller but very tenacious worker. He's used in all situations, which I think is a big plus because he is not just getting his numbers inflated by playing on the power play and he's or getting sheltered minutes. He basically is playing in all situations, and so fatigue can be an issue, and of course killing penalties means that he's playing some very hard minutes out there. So I think his numbers are legitimate, and I think that he's definitely a prospect to keep an eye on and pay attention to. He's offensively very gifted. He's not very flashy, but he has good offensive instincts and very good deception. He makes good reads, and let's see. That's about it from the offensive side, actually. Defensively, I haven't talked about it a whole lot, but I think that a lot of it is just an issue of having the right reads and getting stronger, which I mentioned before is something that could be expected of all prospects, especially 18-year-olds. So, yeah, I'm going to go ahead and shut up now and put the in-game sounds back on and let you hear the French announcers and maybe practice your French if you're learning it, or if you already know it, you can listen to the game, and if you don't know it, you can watch the pretty pictures. Anyway, I wanted to thank you so much for watching this video, and I hope you enjoyed it, and I hope you continue to watch some more. Have a good day. Rondelle qui est libre dans le coin sur la gauche. Beauvillier la passe vers Cahouette, mais ça va bondir jusqu'en zone neutre où c'est pris par McSwain. McSwain un tir de loin que Copper fait dévier sur sa gauche. Gauthier a repris pour les Cats. Sa longue passe vers Cahouette. Cahouette en sortie zone, c'était vers un joueur des Cataractes. Ça a été intercepté, mais là, finalement, on y va d'une sortie zone qui ne va pas très très loin. L'Océanique rapidement revient chez les Cats. Un tir de Gauthier qui a dévié en défensive. Couture tente une passe devant, c'est raté. Welsh est intervenu. Tremblay tente de reprendre. Et là, dans l'enclave, Boland, son tir qui a raté au-dessus du filet des Cats. Nazibouline garde la rondelle chez les Cataractes. Il remet à Couture derrière le filet de Copper. C'est pris par Tremblay. Tremblay tente une passe devant, c'est raté. Welsh retourne la rondelle derrière son but. La passe de Beauvillier interceptée par Tremblay. Dans le coin, bataille avec deux joueurs des Cats. Et Beauvillier vient chercher la rondelle. Beauvillier, son dégagement jusqu'au fond du territoire des Cataractes. Et ce sera refusé. Et Gauthier sont là pour les Cats. Gauthier, Clapperton, McSwain
Et également Kostelec pour l'Océanique. Clapperton rapidement s'amène chez les Cats, se fait enlever la rondelle. Elle est reprise par Denisian. Rapidement, 2 contre 2 avec Beauvillier. Yann entre chez l'adversaire. Son tir, l'arrêt du gardien Tremblay. Et pas de retour accordé là-dessus alors que Clapperton traînait dans le territoire de l'Océanique. C'est remporté par l'Océanique, cette mise en jeu. McSween a passé à Kostelec. Kostelec dans sa zone. Prend bien son temps. Il y a beaucoup d'espace à 4 contre 4. Kostelec s'amène en zone neutre, remet du côté de Gauthier. Sur l'aile droite, il envoie complètement de l'autre côté à McSween chez les Cats. Rondelle qui est libre dans le coin sur l'aile gauche. Beauvillier tente de s'en emparer, c'est raté. McSween, son tir bloqué en défensive par Nicholas Welch. Welch perd cependant à Gauthier. Gauthier vers McSween, mais c'était bon de sens. Ça force l'Océanique à revenir en zone neutre. Kostelec remet à Gauthier. Gauthier entre chez les Cats. Gauthier, son lancer qui a raté au-dessus du filet. Le retour de la bande pris par Yann. Yann vers Beauvillier. Beauvillier en sortie zone pour les Cats. Bataille avec 2 adversaires. Et a préféré revenir dans son territoire. Question de se défaire justement des joueurs à prolongation. Toujours égalité 4 à 4. Beauvillier face à Gauthier à la mise en jeu. Rondelle après la mise en jeu prise par Gauthier et aussitôt sortie zone de l'Océanique, c'est Clapperton. S'amène chez l'adversaire, laisse dans l'enclave à Bourque. Bourque vers Gauthier. Quel arrête la balle, le retour qui est dans le demi-cercle. La rondelle a bondi à la gauche du filet des Cataractes. Topper qui vient sauver la situation. En zone neutre, Yann pousse pour lui-même dans le territoire adverse. Yann toujours avec la rondelle, se retrouve dans l'enclave, a été accroché. C'est Beauvillier dans l'enclave maintenant avec la rondelle, se retrouve dans le coin. Beauvillier revient sur ses pas. Beauvillier cherche un coéquipier, retourne plutôt dans le coin. Son lancer, l'arrêt, le retour, allez, but! Sébastien Gauthier qui donne la victoire aux Cataractes. Évidemment, le jeu va être revu, Claude. Pourquoi? Parce que c'est un